TV, wherever you are. Thank you so very much for joining us. We are back here this morning to discuss on some of the very pertinent issues and latest developments in the country. And of course, it's the day after the final announcement or the official announcement of the new cabinet has been done by the president yesterday. Of course, it's been a long wait, if I can say, but it has been finally announced yesterday by the government spokesman. We will, of course, extensively discuss the new cabinet, what are some of the expectations, and of course some of the new faces also that are brought to the cabinet, and of course and many other issues related to the of government. Will be on that. You too can tell us what you think on the new appointment of the ministers, and of course a new vice president as well, and other government portfolios. Once again, thank you for the pleasure of your company, and we would be discussing more on that. But of course, we'll also start with some of the other developments or stories that we have for you in this morning's program. This is Africa TV, and if you are joining us for the first time, make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday to bring you all the latest development in the country and beyond, to discuss and of course extend ideas and all that as to what we have on the table. su ko defee rek ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ak mbégte bu baax a baax dellusiwaat tey ci suba si la comme koy defee saa su ne bu waxtu bi jot ñëw ànd ak yéen ci yeneen jotaay good morning programme fii ci Africa TV, waaye naka noonu tamit suñu ay xibaar bu baax ñu ngi leen di nuyu fi ñu mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di am mbégte lool ci safoo bi, waaye tamit ci kóolute bi. ñu ngi bàyyi xel ñi nga xamante ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi, ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax. noonu la ñoo bàyyi xel tamit ñu nga xamante ñu ngi am nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi, waaye ñu nga xamante ne suba nekk ànd ak ñun ci jotaay bi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax baax di la ñaanal jàmm. léegi-léegi inshallah di ñëw dugg ci jotaay bi. tey fi ñoo gën a taxaw mooy cabinet bi nga xamante ne démba fesal nañ ko. xam nga ne taay yëpp ñu ngi ko doon waxtaane ci jotaay mooy yi nga xamante ne ñooñu lañ bu bees bi nga xamante ne président bi sàmm na ko gannaaw bu ñu ko tànnee ci mu doxal réew mi ci at yi. su ko defee ñan lañ ci dugg ak ñan ñoo ci bokkul loolu nañ ci ñëw kanam tuuti, waaye lan la ci gàmbe si war a loolu yëpp ñu ko waxtaane tey ci jotaay bi bu baax a baax. waaye laata ñu cee yegg si foofu door ak suñu studio stories yi den su ko defee ñu soxla nag yegg si loolu, waaye balaa tamit loolu fu ma bàyyi suma gaañ ñi nuyoo den su ko defee nag ñu soobu ci biir waxtaan bi doore ko ak Modou Mohamed nag nuyu ko bu baax di la ziar di wax naka suba si bàyyi la nga ziar gaay. jërëjëf Amadou, maa ngi lay nuyu maam ne seetaan Africa TV di fi taataan seen xibaar yu wér fu ñu mënti nekk si réew mi ak si bitim réew mi nuyu amaan te ñëw fi ànd ak ñoom pour indi leen xibaar yi gën a fës si réew mi. naa la kon boobu rek ñu nga fay ponk yi am bu gën a fës mooy coppite gi am ñu toog ak dem dinañ ko yaatal xam naa si kanam. waaw jërëjëf. waaw jërëjëf, am na solo maam. ñu nuyu la tamit naka suba si ñu bàyyi la nga nuyu ak gaay di nuyu ñoom baalu di nuyu safar management bu Africa TV, nuyu suñu viewers yi ak suñu audience yi fépp waay mën a nekk ci àdduna bi duñu topp ñu ngi lay jox sa wàccuwaay, ñaanal la tawfiq ak taysiir nga bàyyi la nga indi li nga xam ne moo ko yi nga fësal, ndax comme ni nga ko waxee ay man mooy cabinet bu bees bi ndax ñu ko doon waxtaane di ko xaar bëri na, waaye dimb fës na jàngat waaye am liggéey léegi dañoo ubbi another new page because of te cabinet bi sax mu ngi des ay oversee laa fay gis toog a xaar toogam négandiku yooyu yëpp na fi jeex liggéey rek gannaaw xaar te gis ne inshallah dañ ci ñëw léegi bo just ko ñu doore ko ak benn ñaar story leen su ko defee ñu ñëw nañ ko doore ak leader bu National Assembly bul Birji Tunkara fes na ay kaddu ci niñ ko tabbee pour mu jiite mu nekk majority leader foofu National Assembly ne daal bëgg nekk ki nga xamante ne inspire ndaw yi pour ñu mun a take up responsibilities pour ñu mun a jiite ci ay béréb bu ñu leen ne loolu taxawaay boobu la bëgg a fesal foofu ci National Assembly nañ déggee ci moom leen tamit am ngeen of course Ukraine Russia woo bi mu ngi wéy ba léegi. am na nag yenn kilifa yi ci biir Afrique jàpp ne yëf yi
nag pour ñu def taxaw waxtaan naka lañ ci mën a indi solution loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti but first ñu dooree ko ak majority leader bi. Now let's start with the program with our first story because the majority leader of the National Assembly, Honorable Bleji, has vowed to inspire young people in leadership following his to steer the affairs of government in Parliament. Honorable commended the president and trusted him with responsibility to lead the state matters at the House of Representatives. Let's have more details of that in this report. Speaking to Africa TV on Tuesday, the majority leader of the National Assembly underscored the significance of his role in Parliament, which according to him comes with a huge responsibility. He promised to be an inspiration to the youth with a view to motivate others to take up leadership responsibilities. At this youthful age, I thank the President for the foresight for entrusting youth with responsibility. I think this has been the first of its kind for a young man at my age to be entrusted with such position in Parliament since independence. It's a challenge. It really calls for hard work because we are now the pioneers. We are now the foreigners. We are now the people that young people also look up to. That okay, young people are now entrusted with leadership position. How will they execute it to the best of their ability? So if we mess up, we are making life difficult for young people that's supposed to follow suit us. So we are like ambassadors there. So once a young man is entrusted responsibility, you try as much as you can to set good example. Once you set the precedents, you know, you will now encourage the leaders that we could be trusted. Not too young to lead, not too young to run in any position of this country. Honorable Tunkara has already spent 5 years in Parliament as member for Kantora constituency before seeking re-election for another 5-year term in the recent National Assembly polls. Cognizant of the importance of his new added role in the Parliament as majority leader, Honorable Tunkara also intends to engage the minority leader in the House for collaborative working relations. Sometimes government can use the majority and pass something, they'll get it wrong. But if you listen to the minority sometimes, they might get ill. So basically, leadership is difficult. My first time to head such responsibility, I would really work collaboratively with the other side of the assembly. That I can't do it alone. I need the support, I need the collaboration, I need the understanding, most importantly. The Kantora parliamentarians also indicates that he never lobbied or influenced anyone for his nomination as majority leader at the National Assembly. I wouldn't say I saw it coming, but it's something that I did not really expect. It surprises me. And I appreciate when I was given the challenge, you know, and basically I told you I have never ever lobbied for it, and then I have never also talked to anybody that please nominate me as majority leader. Maybe at the end they look at the 3 names that really made it again to come back to Parliament. How best could you select? I mean, we are all potential, but of course one has to be given the opportunity to lead. Majority Leader Tunkara encouraged his fellow lawmakers of the 6th legislature to avoid partisan politics when dealing with national matters. According to him, being an opposition in Parliament doesn't mean an adversary to the government, but rather proposing ideas to enhance good governance. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. That's the majority leader of the National Assembly, Honorable Bleji Tunkara, of course. Saying he wants to inspire the young people in leadership so that they can take up leadership responsibilities in the country, because he was entrusted with the responsibility to lead the majority in Parliament. For him, it's quite a huge responsibility, but he's ready to make a difference despite being a young man at his age. But of course he wants to make sure that he would do what the needful to make sure he inspires others as well, especially young people, to leadership responsibilities as well. But according to him, if they messed up, that means they would of course maybe sought the opportunity of others to be given the same responsibilities or similar responsibilities. So
yow ak maam dégg ngeen honorable li mu wax dafa mel ni kàddu yu am solo gis na daal li nga ko dégg mu nekk majority leader sas la ci moom because ndaw la te tamit sas boobu gërëm na ci président bi ci nu mu ko yaakaare ba tey mu tànn ko mu mun a jiite li nga xamante ne moom mooy majority leader bi ci majority bi foofu ci National Assembly waaye yemul ci bëgg naa def doxalin bi nga xamante na ñaax ndaw pour ñu mun a bu ñu dénkee ñu ay responsable ñu mun koo jël donte ne ay ndaw leen wala duñ ko seet si at mu wane daal nekku ne da nga néewle ay at wala am na fi ay toll doo mën a jël yeneen place yi pour jiite ko affaire lu ci nekk rek mooy gëm-gëm ak bugg a jub waaye tamit gëm bopp. waaw am na si solo ba pare ñu ko jaaraamal waaye responsabilité bi rëy la am. Amadou am na sas. responsibility majority big responsibility ci National Assembly mu ne na wax ne kuy faral di jege ñi nga xam ne mooy président Assemblée dafa jege ñi ko defee ba gën a nekk koo xam rek mooy am na liggéey responsable amul réew mi doxalin dañ si rajo bu baax ñoom bu si nekk dina gis ne muy yokkute la parce que amul loo gis mag ñi den ko de loo gis muy dem soo fa demee nga fekk fa ndaw ñi nga fekk fa jigéen ñi nga fekk fa som mag amal yaakaar si loolu yaakaar war naa waaw yaakaar war naa loolu foo ko fekk rek tànki kanam la am amul tànki gannaaw moo tax all the time dañ ne wax expérience mag lii nangam baax na bu mag lu mu yàgg dafa lu mu gën a jege mooy itam toog waaw léegi nag su fekkee ne boole wu si ndaw yu nekk si doon mag ñi di jël si ñoom xeñteef di nàmp si ñoom jub ak jubal ñooñu bu ñëwee ëllëg pour ñu dem dafaa yomba parce que suñu leen tegee sayit rek di indi payi di waxuma am nañ solo di indi mag ñi bàyyi leen ñoom sayit ku si ñëw rek da ngaa nekk doo xam fay teg si tànk boo dafa baax ñu fekkee fu ñu nase ak fu ñu nocce fu ñu def yóbboo réew mi si kanam gos lu mu yàgg si seen loxo lay des amul ku fee nekk ba faw te ku dem di mag mu dem rek xale di nga fi bàyyi xale su ko defee dafa baax trop pour fu liggéey réew mi ñu gis si ndaw ñi comme moom waxee am solo te xam naa ne si nu mu ko waxee ku pare jubal la ku pare nu mu waree nu demee alors suñu kàddu liggéey sas bu rëy parce que majorité leader dafa nekk nga xam ne ni comme nu mu koy waxee rek gos lépp lu ñëw si assemblée bi du la nu kenn moom dana leer ba ñoo door a fas loolu te ñi nga ndaw ñu fa toogal seen gox yi door a ñëw ñu door si waañ ñoom dafa bokk si ñi nga xam ne dañoo xam li lan la ak fi ñu ko war ba nag li si kanam rawali bët fii ba juróomi at loolu lañ ko fa majorité de incha allah ñu si yàlla yóbbu ak jàmm léegi ñi ngay seet ndax dina fexe taxaw rek lépp loo xam ne ne lii réew mi la kanam la si lépp loo xam ne luy dimbali réew mi la ndax intérêt la moo jiital wala intérêt président suñu kanam la nekk kon nu mu waxee ku nar a gis ne intérêt réew mi la nar a jiital kon National Assembly fa nekk lu important fa nekkee bu seet ku la fal si xel ñi la fal waaye tamit inspire ndaw ñi comme ni nga ko waxee parce que moom fu mu toll si at yi mu toll ñu jox responsabilité bu mel ni moom loolu sas la waaye tamit bu pour ñeneen ndaw ñu mun leen di seen opportunité parce que li ngi mel ni first time am ndaw bu mel ni ñu ko dénk responsabilité bu mel noonu very good moom laa la wax ma ne la lu si bëri loolu dañ ko waroon a gis si réew mi si position si bëri amal suñ ko fa gisoon rek réew mi seen xel yi dina doon dal ndaw ñi dañ bokk dañu ngi xereñ ndaw yi gaaw jàng neen boo ñu amoon ñaata nit ñoo dee graduate si université bi every year this year ñaata 1300 something bu nekk waaw soo ñooñu ñëpp war ne mën a ñëpp mënuñoo liggéey bot am neen Gambien si jàng xereñ jub ba pare jubal te bëgg a gis réew mi yëpp soo ñooñu nañ leen boole si nas ak ñocc bi boole leen si liggéey réew mi soo dafa am solo bu baax maam quickly rek ba sa réaction ci loolu ci honorable Tunkara li mu wax ci ndaw yi pour ñu jël responsabilité waaye leen tamit na ne li nga ko dénkal lu sas la tamit war ñu ci taxaw pour yaatu waaye tamit boole sax li nga xamante ne majorité ñu mun a parce que loolu mu jàpp ne loolu mooy génn ci réew mi waaye tamit ci li tax ñu teg leen foofu ci National Assembly. waaw jërëjëf Amadou li ci dal xel mooy ne lim jëlee leadership bi léegi yàggul waaye lim jot a wone dal na xel ci ne benn commencé na jege li nga xam ne mooy media bi te media bi ñoo ko mën a may
opportunity mu reach out li nga xam ne moom moo nekk population bi te as a National Assembly member especially nga nekk di majority leader ñu yaakaar ne lépp luy jaar ci doxalinu li nga xam ne mooy nguur gi am ci yaakaar yow lañ ko jébbal nga dem yóbbu ko ci National Assembly bi kon yow da nga war a nekk ku nga xam ne benn war nga xam nit ñi lan la ñuy dunda te li ci ëpp solo mooy ne tey moom as a majority leader foofu war nga nekk yow sikki la yóbbaale ndax li tax mooy balaa ki lay tànn di la indi even boo leen bokkee jubluwaay sax sa askan ñoo la njëkk a óolu ñu teg la place bi ñëw ci assemblée bi ba war a yaakaar ne tey lu président bi bëgg ci la war a dox non beneen bi mooy ndaw ñi nga wax tey ndaw lim doon ci ñu gëm am yaakaar ci war naa xalaat ne ëllëgu réew mi de ci loxoy ndaw ñi lay nekk te ndaw yooya man bokk naa ci ba ñuy jël responsabilité jox ma ko lan laa mën a def tey suma morom yi ñu am yaakaar ba ëllëg ñu war a gis sax am ndaw lu nga xam ne mën naa nekk speaker of the National Assembly because of liggéeyam dina ci wane réflexion ñaareel bi mooy yaakaar bi mu wax moom la président am ci moom ñu gëm ne yaakaar boobu moom tam la war a am digganteem ki nga xam ne moom moo nekk minorité ba ñoom ñaar ñi liggéey hand in glove to an extent of nit ñi législative bii de doxalin bi ak lu législative bi def dina uti ndax li tax mooy gëm nañ ne fifth législative bi ak sixth législative uute na ci niñ leen falee boo xoolee majority bi ak minority bi 3 names moo nekk seen different 18 ak 15 xam nga ñooñu ku ci ne loo bëgg bu la ñeneen ñi nga xam ne bokkuñ ci yow àndut ak li nga bëgg mënuloo koo am diversity daf ci am léegi nag diversity boobu tey majority bi ak minority leader bi yëpp fokk ñi liggéey bu nga xam ne ñi taxaw nekk independent candidate wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci yeneen parti te ñu gis seen askan bu majority bi ak minority bi uute gis-gis ci lu bokkut ak lu yóbbu ci kanam mun nañoo gàllankoor. jërëjëf loolu am na solo su ko defee dañuy move on quickly rek to another thing because comme ñu ngi war bëgg a wax ci cabinet bi te xam naa ne suma gars yi nañ ci bëgg a wax lu yaatu suñ gars bi tamit yegsi na den su ko defee ñu wax ci impact of the Ukraine Russia war bi rek ci Afrique ndax kenn ci kilifa Afrique wax na ci mooy secrétaire général bu nguuri Sénégal moom àdduna ci wax na jot na pour Afrique tamit taxaw def jàngat yëf yi pour nañ seet ndax nañ ci mën a indi saafara. Now let's move on to that because Africa should actively engage in the debates that will help end the conflict or the root, of course, Ukraine-Russia conflict. Some of the words of Abdul Latif, Secretary of the Senegalese government. Now, his remark came after United Nations Secretary General Antonio Guterres in Dakar with Senegalese President Macky Sall, double the chairperson of the African Union for the year 2022. Now, to the Senegalese top officials, the African continent is highly dependent on Russia and Ukraine for wheat imports. So the ongoing conflict, according to him, will inevitably impact food security in Africa. Let's take a listen to him. One of the fundamental reasons which explains the arrival of Antonio Guterres here is the situation currently in the South and internationally. Remember, you have been informed that the President of the Republic of Senegal has spoken to Russian and Ukrainian authorities. He has said a wise that this war has had quite harsh economic consequences in our respective states. But from that moment, it is clear to know that Africa should participate in the debates, and the President of the Republic takes an important part in these on behalf of Africa, but also on behalf of his country in these discussions, and the reflections should lead to actions so that this war finally ends. Senegal is now witnessing a fairly significant price hike, mainly related to the war between Russia and Ukraine. Today, two countries have granaries for wheat, and we are major importers of wheat. This crisis also has consequences for other products, notably oil and gas. We have experienced this situation with great difficulty, as have all the countries in the world, but also have capacity for resilience. It means that today we are in an economic difficulty, but have tried to cope with the situation. The meeting with President Macky Sall was an extremely important meeting for Africa and all international organizations, especially war broke out. For 20 years, we have been facing this kind of war, unfortunately.
And we have a fairly clear and wise position on conflicts around the world. And I think that this wise and enlightened position also allows us to be able to participate effectively in the discussions. All right, that's the Secretary General Abdulatif Coulibaly speaking there on the state of Africa's economy amidst the ongoing conflict in Russia and Ukraine. And he was during the U.S. Secretary General's meeting with President Macky Sall of Senegal in Dakar. Just quickly, ñu comment ci li moon ñam Secretary General bu Sénégal ci nguur gi mu jàpp na pour Afrique naka lañ ban lañ ci mën a bee xeex bi tey diggante Russie ak Ukraine mun a jeex parce que xeex baa ngi wéy waaye ñi ci gën a sonn Afrique bokk na ci laala économie Afrique bu bëri ci lu bëri nga dundee lu mel ni ko defaree ci Russie Ukraine lañ ko yaakaar te ñaari réew yooyu yëpp fu mu nekk ne ñu ngi ci jafe-jafe ndax Afrique mën na cee taxaw ba indi saafara ci loolu. waaw war nañ see mën a taxaw parce que comme ni ñu ko waxee. est-ce que dina yomb waaw. waaw parce que suñu amoon problème tubaab bi ñoo si dee taxaw. ñoo ba ñu am si rajo tubaab yi yoo xam ne sax seen am na président bu fi nekkoon daan na ko lu tax doo dégg focus on Europe focus on Asia but focus on Africa rek nga dee dégg because time bu problème bi yëpp Afrique lañ ko doon soo déggee nag dëkk yi bëri spécial West Afrique fii seen lu gën a bëri si lu ñu dundee Ukraine am na ko mbirum lu beeg lu bëri ay maag Ukraine Russie la day jógee kon ñoom tam war nañ see mun a waslu sax comme Macky Sall moo nekk si boppi mbootaay réewi Afrique yi yëpp war na see mun a dugal seen loxo ñoom tam pour dox si jàmm parce que loolu suñ ko defee dañ ko war a def te suñ ko defee seen bopp dañ ko defal pour jàmm dee si foofu because right now ñoom ñi ngee dee ko def lu nekk problème bi ak si na fi comme ni ko waxee waxoon ne ne suñu amee problème la lu yàgg-yàgg a ñu fees si Afrique rawatina Sénégal rawatina West Afrique kon mu mel ni su fekkee am nañ si pexe si waxee dal am te sax war na mun a nekk because Russie ñoom dégluutul li nga xam ne ñooy Amérique bio naa ne xamoon nañ ko te waxee noonu soo yooyu nag kon nag léegi mun na am na relation Afrique bare bari neen yaakaar ne mu si demee waxtaan jàmm mun na see si te loolu dafa nekk si Afrique dana si West Afrique bi because seen dund si gën a bari foofu laa jógee te war nañ see wax bu baax a baax amoon lii mu gis na lii dakk na parce que su dakku dee dina métti fii de waaw war nañ see jàngee tam lu bari pour gis ni ko mun a jàpp si loolu always wéeru si spécial dund dafa métti ki nga dund mooy impact bi dafa yomb a génn wane benn moom soo si continué te muy moo tax am na yaakaar ne gars yi kilifa Afrique yi dinañ si wax dem seet lan la si wax naa yaakaar Russie na seen relation si right now Afrique gën a am relation su den another one Europe or America something like that kaddu li mu Afrique waxtaan ci waaye est-ce que dafa mel ni léegi parce que xam moom nekk te mun na wax ne moom li léegi ba nga ci sa bopp ban taxawaay ko ne Afrique nañ ci def ba des choses am jafe-jafe yi bari na yëf yaa ngi nit te dafa mel ni Afrique ñoom ñoo ci gën a xam nga ma waxoon naa ko since the initial of this ne problème bi Poutine dañ ko waroon a attee xuloo moo gënoon ñu toog ba léegi di attee xeex yëf yi du tey démb la woon te ñi ci nekk leer na leen ne problème bi bu yegsee fu mu war a yegg wala fu muy mujjee ñëpp di ci yegg seen tey Afrique ñoo gën a ndóol ci àdduna lépp ci suñ dund dañ koy jéggaane lépp ci suñ dund dañ koy jéggaane léegi nag ci fi jëlee ak ñi nga xam ne ñooy tax ñi soxo mën a jot suñ ginnaaw gaa gëm ne tey lu ci bëri may ci ñoom lañ dépend ñun as Africans tey dama ko jàpp rek boo xoolee keroog biñ jullee ba démb foo wër ci dëkk bi mu la am mburu ñu lan ñu ne dañuy julli kañ la ñuy dem ñu ne julli moo tax nit ñi liggéeyuñ te dañ ko fi toog di wax from pocket to mouth from hand to mouth waaw from hand to mouth on loolu jëlee ci sa poos moom lay dugal sa gémmiñ ñu ci bëri lay leer ne
ñu ngi toog buñ xëy dépense yow nit ñi yaakaar la ci dund boobu noonu tey suñu nguur yi yëpp nag li amoon solo rek mooy liñ mën a jàng mooy Afrika naka lañ mën a def pour moom suñu solo te buñ jubbalee Ukraine Russia dañuy yaakaar jéggaan ñoom di ko dund nañ ñi dundal suñ boppa am nañ mala am nañ lépp loo xam ne tey mun naa doxal mbay waaye mënuñ ko doxal dem nag ba démb yaa ngi ko fi wax ñii nu mu tuddati wol bank advice nañ africain si nañ invest in agriculture léegi yow nga mën a dundal sa boppa yaa ngi wax léegi problème bu muy am Russie Amérique yi NATO tey ñan ñoo ci nekk di jéem pour indi saafara ñin ndax ñin ñoo ci dee non loolu war a ceeñ sax war a dàkk nu war a dàkkee moom seen problème ñun su demee ba affect ñi te ñun ñu am jàmm wala sànn xeex xuloowuñ waaye buñ xiifee ñun ñooy rayante ñun tam